The Constitution of India, Preamble. We, the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens justice, social, economic and political, liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact and give to ourselves this Constitution. Hi students, welcome back to Accountancy class. I think all are doing well. Okay. In the previous class, we discussed method of valuation of goodwill, isn't it? In that, we just completed average profit method, super profit method, weighted average profit method and capitalization method. I think all are clear. Okay. Today we are going to discuss the next method, that is fifth method, that is present value of super profit method. How to calculate goodwill under present value of super profit method. Okay. The first step, calculate future super profit. How to calculate super profit? See, we know that super profit is equal to average profit minus normal profit. And then second step, what is it? Choose the required rate of returns. Required rate of returns. Okay. And after that, calculate present value factor. See, calculate present value factor. And then fourth step, multiplying present value factor with super profit. Present value factor with super profit. And last step, sum of product of present value factor of super profit is the value of goodwill. Okay, these are the steps for the calculation of goodwill under present value of super profit method. Okay, so next we can discuss the first problem related to this method. Okay, I will read the question, listen carefully. Okay, the forecasted profit of the firm for the next 5 years were as follows. Year 1, 2, 3, 4, 5. Then profit 40,000, 60,000, 80,000, 1 lakh, 1,20,000. The total assets of the firm are rupees 5 lakh and outside liabilities rupees 1 lakh. The present value of factor at 9% are as follows. That is year, then present value factor. First year, present value factor 0.9174. Second year, present value factor 0.8417. Third year, present value factor 0.7722. And fourth year, 0.7084. And fifth year, 0.6492. Calculate value of goodwill. Okay, actually this is the problem. So let us solve the problem how to calculate goodwill under present value of super profit method. Okay, see, in this question they are given the year and profit they are given, and then total assets of the firms and outside liabilities also given, and then rate of interest, that is 9% rate of interest is also
given. The present value factor at 9% they are given, and also they are already calculated present value factor, the first year and second year, third year, fourth year, fifth year, their present value factor also they are given. So the question, what is it? Calculate the value of goodwill. Okay, so listen, let us solve the problem. So how to calculate the value of goodwill under this method? Okay, see, first we want to calculate super profit. So the working note number 1, working note, see, calculation of super profit. Okay, see, what is the formula for calculating the super profit? So we know that super profit is equal to average profit minus normal profit. What is the formula? Super profit is equal to average profit minus normal profit. See here, average profit they are given, that is 40,000, 60,000, 80,000, 1 lakh 20,000, they are given average profit. So we want to calculate the normal profit. How to calculate normal profit? See, normal profit is equal to, what is the formula? Normal profit is equal to capital employed into normal rate of return divided by 100. See, how to calculate capital? Here capital employed is not given, so we know that how to calculate capital employed. So capital employed is equal to what is the formula? Capital employed is equal to total assets minus outside liabilities. See, what is the formula? How to calculate capital employed? That is total assets minus outside liabilities. So in this question, total asset how much? That is capital employed is equal to total assets minus outside liabilities. In this question they are given total asset how much? That is 5 lakh. Total asset how much? That is 5 lakh minus outside liabilities also given how much? That is 1 lakh. So 1 lakh. So that is how much rupees? 5 lakh minus 1 lakh, that is 4 lakh. Rupees 4 lakh. So 4 lakh rupees is the capital employed. So we can calculate the normal profit. So therefore normal profit is equal to capital employed how much? That is 4 lakh into normal rate of return they are given how much? That is 9%. So 9 by 100. So how much rupees? That is 36,000. That is the normal profit. So next we can discuss how to calculate goodwill under present value of super profit method. For that we can write like this, that is the year profit, then normal profit, then super profit, then present value factor, and then present value factor into super profit. So in the year we can write 1, 2, 3, 4, 5. Okay, and after that the first year profit, that is first year average profit how much? That is 40,000. And then normal profit
First year normal profit how much rupees? We already got that answer. Normal profit how much rupees? That is 36,000. That is 36,000. Normal profit 36,000. And after that we can calculate the super profit. So how to calculate super profit? That is the super profit is equal to average profit minus normal profit. So here average profit how much? That is 40,000 minus normal profit how much? That is 36,000. And super profit how much rupees? That is 4,000. That is 4,000. Okay. And what about the present value factor? In the first year present value factor, that is 0.9174. Okay, that is the present value factor. And after that we can calculate the present value factor into super profit. So here 0.9174 into, what about the super profit? That is 4,000. So answer, that is 3,669.6. Okay. And then second year, what about the profit? That is second year profit how much? That is 60,000. And the normal profit same how much? That is 36,000. And then super profit we can average profit how much? That is 60,000 minus normal profit 36,000. That is how much rupees? That is 24,000. And then present value factor how much? That is 0.8417. And then 0.8417 into 24,000 is the super profit. So what is the answer? That is 20,200.8. 20,200.8. Okay. And the next one, third year. What about the third year profit? That is 80,000. So normal profit how much? That is 36,000. And then super profit 80,000 minus 36,000. 80,000 minus 36,000, that is 44,000. And what about the present value factor? That is 0.772. And present value factor into super profit. So 0.722 into 44,000. How much rupees? That is 33,976.8. Okay. And then fourth year, what about the profit? That is 1 lakh. So 1 lakh. What about the normal profit? That is 36,000. And super profit 1 lakh minus 36,000. 1 lakh minus 36,000 how much? That is 64,000. And then present value factor how much? It is 0.7084. And then 0.7084 into 64,000. That is 64,000. That is 4,537.6. Okay. And then fifth year profit, average profit how much? That is 1,20,000. 1,20,000. Here normal profit 36,000. And then super profit 1 lakh minus
36,000, that is how much rupees? That is 84,000. What about the present value factor? 0.6492, and then present value factor into super profit 0.6492 into 84,000, then that is 5453.2.8. okay. And after that we can add this column, that is present value factor into super profit. The last step, the sum of the product of present value factor of super profit. Present value factor of super profit, sum of the product of present value of super profit is the value of goodwill. That means we want to add this amount, so we'll get the goodwill, we get the answer, that is how 3,669.6 plus 20,200.8 plus 33,976.8 plus 45,337.6 plus 54,532.8 is equal to how much? That is 1,157,117.6. okay, 1,57,717.6. that is the value of goodwill. I think all are clear how to calculate goodwill under present value of super profit method. okay, next, treatment of goodwill. okay, next topic, what is it? Treatment of goodwill. See, we know that on the admission, the incoming partner who acquire his share of profit from the existing partner has to bring in some additional amount to compensate them for the loss of their share in the super profit. So it is termed as a share of goodwill or premium. ഇത് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് എന്താണ് എന്നുള്ളത്. സോ ഓൺ അഡ്മിഷൻ ദ ഇൻകമിങ് പാർട്ട്ണർ, അഡ്മിഷൻ സമയത്ത് പുതുതായി വരുന്ന ആള് ഹു അക്വയർ ഹി ഷെയർ ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് ഫ്രം ദി എക്സിസ്റ്റിംഗ് പാർട്ട്നേഴ്സ്, അല്ലേ, നിലവിലുള്ള പാർട്ട്നേഴ്സിന്റെ പ്രോഫിറ്റിന്റെ ഷെയർ ആർക്കും കൂടെ കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നു? പുതുതായിട്ട് വരുന്ന ആളുകൾക്കും കൂടെ കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നു. അപ്പൊ അതിന് പകരമായി അതിന് എന്ത് ചെയ്യണം? അതിന് ന്യൂ പാർട്ട്ണർ എന്ത് ചെയ്യണം? സോ ഹാസ് ടു ബ്രിങ് some additional amount to compensate them from the loss of their share in super profit. So adine incoming partners endu cheyanam? അവരെ additional amount എവിടേക്ക് കൊടുക്കണം? ഈ ഫേമിലേക്ക് കൊടുക്കണം. ഈ അങ്ങനെ വരുന്ന additional amountനെയാണ് it is termed as the share of goodwill or premium. അതിനെയാണ് നമ്മൾ goodwill അല്ലെങ്കിൽ premium എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. okay, so this premium amount is shared by old partners in the ratio which they makes their സാക്രിഫൈസിങ്. അപ്പോൾ ഈ പുതിയ പാർട്ട്ണർ കൊണ്ടുവരുന്ന ഈ അഡീഷണൽ എമൗണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആ പ്രീമിയം അല്ലെങ്കിൽ ആ ഗുഡ്വില് ഓൾഡ് പാർട്ട്നേഴ്സിന് എന്ത് ചെയ്യും? ഷെയർ ചെയ്യും. എങ്ങനെയാണ് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത്? സാക്രിഫൈസിങ് റേഷ്യോയിലാണ് ഷെയർ ചെയ്യേണ്ടത്. മനസ്സിലാക്കി ശ്രദ്ധിച്ച് വയ്ക്കുക. ഗുഡ്വില് പുതിയ പാർട്ട്നേഴ്സ് കൊണ്ടുവരുന്ന ഗുഡ്വില് ഓൾഡ് പാർട്ട്നേഴ്സ് ഷെയർ ചെയ്തെടുക്കേണ്ട റേഷ്യോ ഏത് റേഷ്യോ ആണ്? സാക്രിഫൈസിങ് റേഷ്യോ ആണ്. 1 മാർക്കിന്റെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് മിക്കപ്പോഴും പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. മനസ്സിലായോ? ഓക്കെ. ആൻഡ് ഫ്രം ദി അക്കൗണ്ടിങ് പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ ദർ മേ ബി ഡിഫറെന്റ് സിറ്റുവേഷൻസ് റിലേറ്റഡ് ടു ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഓഫ് ഗുഡ്വിൽ. ഇങ്ങനെ അക്കൗണ്ട്സിന്റെ ഇതിൽ നമ്മൾക്ക് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള കേസസ് വരുന്നുണ്ട്. ഈ ഗുഡ്വിൽ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് അതിനകത്ത്? ഫസ്റ്റ് വന്ന് പറയുന്നത് when the goodwill or is paid privately.
ഗുഡ്വില് പുതിയ പാർട്ട്ണർ കൊണ്ടുവരുന്ന ഗുഡ്വില് ഓൾഡ് പാർട്ട്നേഴ്സിന് പ്രൈവറ്റ് ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്നു. അങ്ങനെ ഒരു കേസ്. ദെൻ വെൻ ദ ന്യൂ പാർട്ട്ണർ ബ്രിങ്സ് ഇൻ ഹിസ് ഷെയർ ഓഫ് ഗുഡ്വിൽ ഇൻ ക്യാഷ് ആൻഡ് സെയിം റീറ്റെയിൻഡ് ഇൻ ദി ബിസിനസ്. രണ്ടാമത് കേസ് എന്താണ്? കൊണ്ടുവരുന്നു, ക്യാഷ് ആയിട്ട് കൊണ്ടുവരുന്നു, എവിടെ തന്നെ വയ്ക്കുന്നു? ബിസിനസ്സിൽ തന്നെ റീറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നു. ആൻഡ് ദ തേർഡ് വൺ, വെൻ ദ ന്യൂ പാർട്ട്ണർ ബ്രിങ്സ് ഹിസ് ഷെയർ ഓഫ് ഗുഡ്വിൽ ഇൻ ക്യാഷ് ആൻഡ് സെയിം ഫുള്ളി ഓർ പാർട്ട്ലി വിഡ്രോൺ ബൈ ഓൾഡ് പാർട്ട്നേഴ്സ്. ന്യൂ പാർട്ട്നേഴ്സ് കൊണ്ടുവരുന്ന ഗുഡ്വില് ഓൾഡ് പാർട്ട്നേഴ്സ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഫുള്ളായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ പാർട്ട്ലി ഭാഗികമായിട്ടോ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? വിഡ്രോൺ ചെയ്യുന്നു. ഫുള്ളായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഭാഗികമായിട്ടോ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? വിഡ്രോൺ ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെ ഒരു കേസ്. ആൻഡ് ദെൻ ഫോർത്ത് കേസ്, വെൻ ന്യൂ പാർട്ട്ണർ ബ്രിങ്സ് ഹിസ് ഷെയർ ഓഫ് ഗുഡ്വിൽ ഇൻ കൈൻഡ്, ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് അസറ്റ്. പുതിയ പാർട്ട്ണർ ഗുഡ്വിൽ കൊണ്ടുവരുന്നത് ഏതിന്റെ ഫോമിൽ കൊണ്ടുവരുന്നു? അസറ്റ്സിന്റെ ഫോമിൽ കൊണ്ടുവരുന്നു. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്? ആൻഡ് ദെൻ ഫിഫ്ത്ത് കേസ്, വെൻ ദ ന്യൂ പാർട്ട്ണർ ഈസ് അൺഏബിൾ ടു ബ്രിങ് ഹിസ് ഷെയർ ഓഫ് ഗുഡ്വിൽ ഇൻ ക്യാഷ് ഓർ കൈൻഡ്. ചില സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? പുതിയ പാർട്ട്നേഴ്സിന് ഗുഡ്വിൽ കൊണ്ടുവരാനേ പറ്റുന്നില്ല. ഗുഡ്വിലായിട്ട് കൊണ്ടുവരാനേ കഴിയുന്ന, ക്യാഷ് ആയിട്ടോ കൈൻഡ് ആയിട്ടോ ഒന്നും കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കാതെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളതും അത് നമുക്ക് നോക്കണം. ആൻഡ് ദെൻ വെൻ ന്യൂ പാർട്ട്ണർ ബ്രിങ്സ് ഓൺലി എ പോർഷൻ ഓഫ് ഗുഡ്വിൽ ഇൻ ക്യാഷ്, അതായത് പുതിയ പാർട്ട്ണർ കൊണ്ടുവരുന്ന ഗുഡ്വില് ഒരു പോർഷൻ മാത്രമേ ക്യാഷ് ആയിട്ട് കൊണ്ടുവരുന്നുള്ളൂ എങ്കിൽ എങ്ങനെ നമ്മളത് ട്രീറ്റ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത്. ആൻഡ് ദെൻ ഗുഡ്വിൽ അപ്പിയറിംഗ് ഇൻ ദ ബുക്സ് അറ്റ് ദ ടൈം ഓഫ് അഡ്മിഷൻ. അഡ്മിഷൻ സമയത്ത് ഓൾറെഡി ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സിനകത്ത് ഗുഡ്വിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ എന്ത് ചെയ്യണം? അതിൻ്റെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എന്താണ്? ഇത്രയും കേസസ് ആണ് നമുക്ക് ഈ ഭാഗത്ത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത്. ഇത് ഈച്ച് ആൻഡ് വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ആൻഡ് സോ വാട്ട് ഈസ് ദ ഫസ്റ്റ് കേസ്? വെൻ ഗുഡ്വിൽ ഈസ് പെയ്ഡ് പ്രൈവറ്റ്ലി ബൈ ദ ന്യൂ പാർട്ട്ണർ ടു ദി ഓൾഡ് പാർട്ട്നേഴ്സ്. പുതിയ പാർട്ട്ണർ പഴയ പാർട്ട്നേഴ്സിന് ഗുഡ്വില് പ്രൈവറ്റ് ആയിട്ട് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് നമ്മളൊക്കെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. സോ sometime the new partner brings in his share of goodwill in cash and same is paid to old partners privately and that is outside the business. In such a case no entry is made in the books of accounts of the firm. അപ്പോൾ പുതിയ പാർട്ട്ണർ ഓൾഡ് പാർട്ട്നേഴ്സിന് ഗുഡ്വിൽ കൊണ്ടുവന്ന് കൊടുക്കുന്നു, പ്രൈവറ്റ്ലി വന്ന് കൊടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സിനകത്ത് എന്ത് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല? ജേണൽ എൻട്രീസ് ഒന്നും എന്ത് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല? എഴുതേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നില്ല. ഓക്കെ, പ്രൈവറ്റ് ഇൻകമിങ് പാർട്ട്നേഴ്സ് എക്സിസ്റ്റിംഗ് പാർട്ട്നേഴ്സിന് ഗുഡ്വിൽ പ്രൈവറ്റ് ആയിട്ടാണ് കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ എൻട്രി എന്ത് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല? എഴുതേണ്ട കാര്യമില്ല. ഓക്കെ, ലെറ്റ് us discuss with the first example. That is, Rajan and Mohan are partners in the firm, sharing profit and loss in the ratio of 3:2. They admitted Balan as a new partner on 1/4/2002. 1/3 Balan paid rupees 30,000 privately to Rajan and Mohan as his share of premium. Record accounting treatment in the books of the firm. എന്താണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറയുന്നത്? രാജനും മോഹനും പാർട്ട്നേഴ്സ് ആണ് അല്ലേ ഒരു ഫേമിൽ. അവിടെ പ്രോഫിറ്റും ലോസും ഷെയർ ചെയ്യുന്ന റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ്? 3:2 എന്ന റേഷ്യോയിലാണ് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത്. ഇനി അവരാരെ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നു? ബാലൻ എന്ന് പറയുന്ന ആളെ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നു അല്ലേ. രാജനും മോഹനും പാർട്ട്ണറാണ്. അവിടെ പ്രോഫിറ്റ് ഷെയറിംഗ് റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് 3:2 ആണ്. അവർ ആരെ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നു? ബാലൻ എന്ന് പറയുന്ന ആളെ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നു. അതിൽ 1/3 ബാലൻ പെയ്ഡ് rupees 30,000 രാജനും മോഹനും പ്രൈവറ്റ് ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? കൊടുക്കുന്നു. എന്തായിട്ട്? ആസ് എ ഹിസ് ഷെയർ ഓഫ് പ്രീമിയം. ആ ബാലൻ്റെ ഗുഡ്വിൽ അല്ലെങ്കിൽ പ്രീമിയം എമൗണ്ട് ആയിട്ട് 30,000 ആർക്ക് കൊടുക്കുന്നു? രാജനും മോഹനും കൊടുക്കുന്നു. എങ്ങനെയാണ് കൊടുക്കുന്നത്? പ്രൈവറ്റ്ലിയാണ്, പ്രൈവറ്റ് ആയിട്ടാണ് കൊടുക്കുന്നത്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ റെക്കോർഡ് ദ അക്കൗണ്ടിങ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഇൻ ദ ബുക്സ് ഓഫ് ദ ഫേം എന്നാണ്. ഇത് ബുക്സ് ഓഫ് ഫേംസ് എങ്ങനെയാണ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. ഇവിടെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്താണ്? പ്രൈവറ്റ്ലി ആയിട്ടാണ് കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല, നമുക്ക് ജേണൽ എൻട്രി എഴുതേണ്ട കാര്യമില്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആൻസർ എങ്ങനെ എഴുതാം? സിൻസ് പ്രീമിയം ഈസ് പെയ്ഡ് ടു ദ ഓൾഡ് പാർട്ട്നർ. സിൻസ് ആൻസർ നമുക്ക് ഈ രീതിയിൽ എഴുതിയാൽ മതി. എങ്ങനെ എഴുതിയാൽ മതി? സിൻസ് പ്രീമിയം ഈസ് പെയ്ഡ് ടു ഓൾഡ് പാർട്ട്നേഴ്സ്
privately, no entries made in the books of the firm. No entries made in the books of the firm. ഈ രീതിയിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി, എഴുതിയാൽ മതി. മനസ്സിലായോ പറയുന്നത്? പ്രൈവറ്റ് ആയിട്ടാണ് കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ഈ രീതിയിൽ ആൻസർ എഴുതിയാൽ മതി. മനസ്സിലായോ പറയണത്? ഓക്കെ. And then I think all are clear. The first case, okay, പുതിയ പാർട്ട്നേഴ്സ് ഗുഡ്വിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഓൾഡ് പാർട്ട്നേഴ്സിന് എക്സിസ്റ്റിംഗ് പാർട്ട്നേഴ്സിന് പ്രൈവറ്റ് ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്നു. അപ്പോൾ എന്താ എങ്ങനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുക? എൻട്രി എഴുതേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നോ നീഡ് ടു റൈറ്റ് ദ ജേർണൽ എൻട്രി. ഓക്കെ. ആൻഡ് ദെൻ സെക്കൻഡ് കേസ്, when new partner brings his share of goodwill in cash and same retained in the business. പുതിയ പാർട്ട്ണർ ഗുഡ്വിൽ കൊണ്ടുവരുന്നു, അതെന്ത് ചെയ്യുന്നു? ക്യാഷായിട്ട് കൊണ്ടുവന്ന് എവിടെ വയ്ക്കുന്നു? ബിസിനസ്സിൽ തന്നെ റീറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെയെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് അത് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത്? ഓക്കെ. ആൻഡ് ഫോർ ദാറ്റ് പർപ്പസ് there are two journal entries are there. That is the first one, when cash brought in as a goodwill. ഓക്കെ, ഗുഡ്വിൽ ആയിട്ട് ക്യാഷ് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ എന്താണ് ജേർണൽ എൻട്രി? ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് ഡെപ്റ്റ് ടു ഗുഡ്വിൽ ഓർ പ്രീമിയം. ഓക്കെ, എന്താണ് ഗുഡ്വിൽ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ ഉള്ള ക്യാഷ് ആയിട്ട് ഗുഡ്വിൽ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ എന്താ ജേർണൽ എൻട്രി? ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് ഡെപ്റ്റ് ടു ഗുഡ്വിൽ ഓർ പ്രീമിയം. And that is the narration being cash brought in by new partner as goodwill. Okay. And after that, ഈ ഗുഡ്വിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഓൾഡ് പാർട്ട്നേഴ്സിന് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നു. ന്യൂ പാർട്ട്നേഴ്സ് ഗുഡ്വിൽ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് ഡെപ്റ്റ് ടു ഗുഡ്വിൽ, ഈ ഗുഡ്വിൽ ഓൾഡ് പാർട്ട്നേഴ്സിന് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ എന്താ ജേർണൽ എൻട്രി? വെൻ ഗുഡ്വിൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് എമംഗ് ഓൾഡ് പാർട്ട്നേഴ്സ്, ദ ജേർണൽ എൻട്രി ഗുഡ്വിൽ അക്കൗണ്ട് ഡെപ്റ്റ് ടു ഓൾഡ് പാർട്ട്നേഴ്സ് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട്. എന്താ ജേർണൽ എൻട്രി വരിക? ഗുഡ്വിൽ അക്കൗണ്ട് ഡെപ്റ്റ് ടു ഓൾഡ് പാർട്ട്നേഴ്സ് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട്. എങ്ങനെയാണ് ഇത് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത്? ഇൻ ദെയർ സാക്രിഫൈസിങ് റേഷ്യോ. ഓൾഡ് പാർട്ട്നേഴ്സിന്റെ സാക്രിഫൈസിങ് റേഷ്യോയിൽ വേണം ഗുഡ്വിൽ എന്ത് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ? ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ. സോ നരേഷൻ ബീയിങ് ഗുഡ്വിൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് എമംഗ് ഓൾഡ് പാർട്ട്നേഴ്സ് ഇൻ ദെയർ സാക്രിഫൈസിങ് റേഷ്യോ. ഓക്കെ, മനസ്സിലായോ? ഐ തിങ്ക് ഓൾ ആർ ക്ലിയർ. ബേസ്ഡ് ഓൺ ദിസ് we can discuss the first example. Okay, listen carefully. Ramu and Manu are partners sharing profit and loss in the ratio of 3:2. They admit Govind into partnership, who pays rupees 40,000 for his capital and rupees 5,000 as goodwill for 1/6 share in future profit. Show necessary journal entries. ഓക്കെ, ഇതിനകത്ത് എന്താ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? രാമുവും മനുവും പാർട്ട്നേഴ്സ് ആണ്. അവിടെ പ്രോഫിറ്റ് ഷെയറിംഗ് റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് 3:2 ആണ്. ഗോവിന്ദ് എന്ന് പറയുന്ന ആളെ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നു, പുതിയതായിട്ട് അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നു. അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്യുന്നു? 40,000 rupees ക്യാപിറ്റലായിട്ടും 5,000 rupees ഗുഡ്വില്ലായിട്ടും കൊണ്ടുവരുന്നു. അങ്ങനെയെങ്കിൽ ജേർണൽ എൻട്രീസ് എഴുതാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ക്യാപിറ്റലും കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട്, ഗുഡ്വില്ലും കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് 2 എൻട്രി, ക്യാപിറ്റൽ കൊണ്ടുവരുന്നതിൻ്റെ എൻട്രി എഴുതണം, ഗുഡ്വിൽ കൊണ്ടുവരുന്നതിൻ്റെ എൻട്രി എഴുതണം, ഗുഡ്വിൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ എൻട്രി എഴുതണം. ഗുഡ്വിൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഏത് റേഷ്യോയിലാണ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുക? സാക്രിഫൈസിങ് റേഷ്യോ. എങ്ങനെയാണ് സാക്രിഫൈസിങ് റേഷ്യോ കണ്ടുപിടിക്കുക? ഓൾഡ് റേഷ്യോ മൈനസ് ന്യൂ റേഷ്യോ ആണ് സാക്രിഫൈസിങ് റേഷ്യോ. ഈ ക്വസ്റ്റിനകത്ത് ന്യൂ റേഷ്യോ തന്നിട്ട്, ഓൾഡ് റേഷ്യോ തന്നിട്ടുണ്ട്. എത്രയാണ്? 3:2 എന്ന് പറഞ്ഞ് തന്നിട്ടുണ്ട്. ന്യൂ റേഷ്യോ പറഞ്ഞ് തന്നിട്ടുണ്ടോ? ഇല്ല. അപ്പോൾ ന്യൂ റേഷ്യോ തരാതിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ, സോ വി ക്യാൻ ട്രീറ്റഡ് ആസ് ഓൾഡ് റേഷ്യോ ഈസ് ട്രീറ്റഡ് ആസ് എ സാക്രിഫൈസിങ് റേഷ്യോ. ന്യൂ റേഷ്യോ തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഓൾഡ് റേഷ്യോയിൽ നിന്ന് ന്യൂ റേഷ്യോ മൈനസ് ചെയ്താൽ സാക്രിഫൈസിങ് റേഷ്യോ കിട്ടും. ഇനി ഇവിടെ ന്യൂ റേഷ്യോ തരാത്തത് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഓൾഡ് റേഷ്യോ തന്നെ എന്തായിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യാം? സാക്രിഫൈസിങ് റേഷ്യോ ആയിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ ജേർണൽ എൻട്രി എഴുതുന്നത് എന്നുള്ളത് നോക്കാം. ഓക്കെ, ഇൻ ദിസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ new ratio is not given. Okay, so if new ratio is not given in question, the old ratio is treated as sacrificing ratio. Okay, so the journal entry, the first journal entry, so who is here? Who is the new partner? That is Govind is the new partner. So Govind who pays rupees 40,000 for his capital. Okay, so when a partner brings
cash in the form of capital, what is the journal entry? So we know that what is the journal entry? Cash account debtor. Cash account debtor. How much rupees that capital? That is 40,000. Cash account debtor to Govind capital. To Govind capital. How much rupees? That is 40,000. Okay. After that we can write the narration being. What is the narration being? Capital brought in by new partner. Who is here new partner? That is new partner here, Govind. So capital brought in by new partner. Okay. And after that, what is the next sentence? See, and rupees 5,000 as goodwill. Rupees 5,000 as goodwill. So partner brings goodwill. What is the journal entry? So goodwill brought in by the new partner. What is the journal entry? That is cash account debtor. Cash account debtor, goodwill amount how much? That is 5,000 to goodwill. How much? That is 5,000. And what is the narration? That is being goodwill brought in by Govind. Okay. After that, we can distribute this goodwill amount to old partners in their sacrificing ratio. So here, new ratio is not given. So we can consider old ratio is treated as a sacrificing ratio. So what is the journal entry when goodwill is distributed among old partners? What is the journal entry? That is goodwill account debtor to old partners. To old partners here, who is old partners? That is Ramu's capital to Manu's capital. Okay, listen. Goodwill how much rupees? That is 5,000. So here Ramu's capital 5,000 into, what about here sacrificing ratio? We can consider old ratio is sacrificing ratio. Old ratio how much? That is 3:2. So 3 by 5. So 3, that is the old ratio how much? 3:2. So 3:2 means or 3 by 5 is to 2 by 5. So 3 plus 2, that is 5. Okay. So 5 Ramu's capital 5,000 into 3 by 5. So 3 by 5 means, so how much? That is 3,000. Okay. And then Manu's capital how much? That is 5,000 into 2 by 5. Okay. So the how much rupees? That is 2,000. Okay. And after that we can write the narration. What is it? Being goodwill distributed to old partners in their sacrificing ratio. Okay, I think all are clear how to distribute goodwill. Okay, I think all are clear. Okay.
one more example. So we can discuss one more examples. Okay. See, I will read the question. Arun and Binu are partners in a firm sharing profit in the ratio of 3:2. They admit Chandru as a new partner. It was agreed between Arun, Binu and Chandru to share profit equally in future. Chandru brought in rupees 50,000 as goodwill. Past journal entries. See, listen. In this question, Arun and Binu are the partners. Okay, so they share profit and loss in the ratio of 3:2. That is old ratio 3:2. They decided to admit Chandru as a new partner. Chandru is as a new partner. So and they agreed between Arun, Binu and Chandru to share profit equally in future. Future profit എങ്ങനെയാണ് ഷെയർ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? ഈക്വലി ആണ്. ഈക്വലി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ 1:1 എന്ന റേഷ്യോ ആണ് അവിടെ ഈക്വലി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ എന്തൊക്കെയുണ്ട്? ആൻഡ് ദെൻ ചന്ദ്രു ബ്രോട്ട് ഇൻ rupees 50,000 ആസ് ഗുഡ്വിൽ. 50,000 rupees ഗുഡ്വിൽ ആണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിനകത്ത് എന്തൊക്കെ തന്നിട്ടുണ്ട്? ഓൾഡ് റേഷ്യോ തന്നിട്ടുണ്ട്, ന്യൂ റേഷ്യോ തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? ഓൾഡ് റേഷ്യോ 3:2, ന്യൂ റേഷ്യോ ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് ഈക്വലി എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ഈക്വലി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ 1:1:1. So we want in this question they are given new ratio and old ratio. So we want to calculate what? Sacrificing ratio. How to calculate sacrificing ratio? So listen. So we can calculate the sacrificing ratio. What is the formula? Sacrificing ratio is equal to old ratio minus new ratio. Old ratio minus new ratio. Old ratio minus new ratio. Okay, so here old ratio is equal to how much? That is 3:2 or 3/5:2/5. Okay, and new ratio is equal to 1:1:1 or 1/3:1/3:1/3. So sacrificing ratio of Arun is equal to old ratio of Arun how much? That is 3/5 minus new ratio 1 how much? That is 1/3. So 1/3. So 3/5 minus 1/3 how? 3 into 3 minus 5 into 1 divided by 5 into 3 how much? 3 into 3 that is 9 minus 5 divided by 5 into 3 that is 15. So 9 minus 5 that is 4 divided by 15. 4 divided by 15. Okay, and then sacrificing ratio of Binu, and then sacrificing ratio of Binu, that is 2/5. Old ratio 2/5 minus 1/3, that is 2 into 3 minus 5 into 1 divided by 5 into 3, that is 2 into 3 how much? That is 6 minus 1 into 5 into 1 that is 5 divided by 5 into 3 that is 15. So that is 1/15. So 1/15, and then therefore sacrificing ratio of Arun and Binu is equal to 4:1. What about the sacrificing ratio? 4:1. Okay, I think all are clear. In this question, goodwill brought in by Chandru. How much rupees? That is 50,000. So what is the journal entry? So when a partner brings in his share of goodwill, what is the journal entry? That is cash account debtor, that how much? That is 50,000 to goodwill. How much? That is 50,000. Okay, and after that we can write the narration being goodwill
brought in by Chandru. Okay. And after that we can distribute this goodwill into all the partners in their sacrificing ratio. So what is the journal entry? That is goodwill account debtor, how much? 50,000 to old partners. Who is that? Arun Capital, how much? 50,000 into, what about the sacrificing ratio? That is 4:1, so 4/5. So 4/5, how much rupees? That is 40,000. And then to Binu Capital, how much? 50,000 into 1/5, so that is 10,000. Okay, so after that we can write the narration being goodwill distributed to old partners in their sacrificing ratio. Okay, I think all are clear. The second case. Okay, that's all for today. If you have any doubt, please contact me. Okay.